Respected academicians around this table, my diplomatic colleagues of past, present and future, who knows? Я хочу поприветствовать всех присутствующих господ дипломатов, может, будущих дипломатов, кто знает. Lot of words have already been said about Dr. Ambedkar. Про Амбедкара сказали уже много слов. And when I make my formal speech, you may find some repetitions. И во время моей речи вы можете найти некоторые повторения. But what might help you is Ну что вам может помочь? that Что? I am going to have all this written on the screen in Ukrainian language. Вся информация будет дублироваться на переводе на доске. Hopefully that will make the effect on retention much better. Я надеюсь, это усилит эффект восприятия намного сильнее. The title of my report is The Maker and Conscious Keeper of Modern India, Baba Saheb Dr. BR Ambedkar. A pioneering social reformer, jurist, economist, author, polyglot orator, scholar of comparative religions and thinker, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, the principal architect of Indian Constitution and independent India's first law minister, was a multifaceted man who remapped the frontiers of human achievement by his sheer tenacity, perseverance, and the will to excel against all odds. He was fondly called Baba Saheb by friends, admirers, and followers. His life is an inspirational story of achievements despite adverse circumstances and the indomitable will to better oneself and the society at large. Fighting social discrimination and economic backwardness, Baba Saheb Ambedkar earned a law degree from London's Lincoln's Inn and doctorates from Columbia University in the US and the London School of Economics, carving a place of eminence as a scholar extraordinaire for his research in law, economics and political science. A well-known economist, professor and lawyer, he emerged as a national leader with a pan-India vision of modernity based on the ideals of social justice and equality. As India's freedom movement gained ground, he simultaneously worked towards making of an all-inclusive India, emphasizing on political rights and social freedom for Dalits and the marginalized people. As chairman of the Constitution Drafting Committee from August 29, 1947 to November 26, 1949, he created a pluralistic and inclusive constitution that guides and animates India to this day, guaranteeing equal opportunity and freedom of expression and faith for all citizens in a secular democracy. Particularly this sentence is very important because when I switch back to my presentation, I'll emphasize much more on this. Я хочу заметить, что это предложение очень важно, и в последующей моей презентации я на нем остановлюсь. Famous scholar Granville Austin has evoked the revolutionary spirit of Dr. Ambedkar that is reflected in the Indian Constitution. He says, the majority of India's constitutional provisions are either directly arrived at furthering the aim of social revolution or attempt to foster this revolution by establishing conditions necessary for its achievement. An erudite economist and institution builder, Dr. Ambedkar authored many scholarly treatises on economics and was the driving force behind establishment of the Finance Commission of India. His ideas also laid the foundation for the setting up of India's central bank
the Reserve Bank of India. While Dr. Ambedkar's achievements were manifold and straddled a wide spectrum, his inner life was richer and marked by spiritual vitality. In 1956, he converted to Buddhism. He later died in the same year in New Delhi while working on the Buddha and his Dhamma, which was published posthumously. The popularity and esteem he enjoyed among all lovers of social justice was seen at his funeral at Dadar Chowpatty Beach on December 7, 1956, which was thronged by at least 500,000 mourners. He was given Bharat Ratna, and Dr. Ambedkar's ideals of social inequality redesigned the contours of Indian politics. His surging popularity has been reflected in scholarly biographies, numerous statues, and memorials across the country. In 2012, Ambedkar was voted the greatest Indian by a poll organized by History TV 18 and CNN IBN channels. As India celebrates the 125th birth anniversary of this national icon, Baba Sahib remains a great source of inspiration for millions of Indians and proponents of equality and social justice across the globe. Fittingly, although it is a matter of coincidence, one can see the trace of Baba Sahib's radiant vision in the Sustainable Development Goals that are set to be formally adopted by the UN General Assembly to eliminate poverty, hunger, and social economic inequality by 2030. I would like to switch back to my presentation where I would, next slide, where I would like to mention some of the salient aspects of the significance of Baba Sahib Ambedkar in the times in which he lived and worked for India. Я бы хотел обозначить самые главные моменты работы доктора Амбедкара в первой половине 20 века, в то время, когда он жил. I find it absolutely important that we all realize what was the condition in 1947 when India got independence. Я хочу, чтобы вы все понимали, какое было положение Индии в 1947 году, когда Индия заработала независимость. And we would need to consider these 3 points: the political condition of India, the economic condition of India, and the social condition of India, to understand exactly the conditions in which the Indian constitution was supposed to be framed. И чтобы это понимать, нужно обратиться к этим 3 положениям, которые изображены: политическое, экономическое и социальное положение, чтобы понимать рамки индийской конституции на тот момент. When India got independence in 1947, on 15th August, India had about 650 different kings and kingdoms. Во время того, как Индия получила независимость в 1947 году, 15 августа, в ней было более 650 королей и королевств. There were only certain regions controlled by the then central government in India. Было всего несколько регионов, которые контролировались центральным правительством Индии. So it was a great challenge to unite the whole country and make it one. И это был большой вызов, чтобы объединить всю страну и сделать ее одной единой страной. The British had made all their efforts to make India internally weak by giving more and more prominence to these princes, kings and kingdoms. Британия сделала все возможное, чтобы ослабить Индию изнутри, давая больше власти этим всем принцам, принцессам и королям. So the first job of the constitution was to give a structure to a large country with a huge population. И первой задачей Конституции было предоставить стране с огромным населением структуру. Remember, today we are 1.25 billion, but in 1947 we were only 380 million.
И я хочу заметить, что сейчас наше население 1 миллиард 250 миллионов, а на тот момент это было всего 380 миллионов. But even then, we were the second most populous country in the world. Даже на тот момент мы были второй по густонаселенности страной мира. Economic condition. Экономическое положение. I will give you a very simple statistics. I did not ask for the board, but it would have been interesting to have the board here. Я бы хотел вам предоставить кое-какую статистику. Было бы хорошо иметь доску, если возможно. Let me write it down in bold letters. Но я напишу большими буквами на листике. In 1757, India's share in the world trade was more than 12%. В 1757 году процент торговли Индии во всем мире составлял более 12%. And in 1947, it came down to 0.04%. И в 1947 году он опустился до 0,4%. From being one of the most prosperous countries on the globe in as late as 1757, India became one of the poorest countries in the world in 1947. В то время как в 1757 году Индия была одной из самых процветающих стран, то в 1947 году она уже стала одной из самых бедных стран. That was a big challenge, because a country of 380 million could not survive being economically weak. Это был большой вызов, потому что страна с населением 380 миллионов не могла бы выжить с слабой экономикой. I am sure historians will find papers written in UK, Britain, saying that India will not survive more than 10 years as an independent country. Я уверен, что историки, которые впоследствии найдут эти бумаги в Соединенном Королевстве, они будут подтверждать, что британцы писали, что Индия, как независимая страна, не проживет больше 10 лет. That was a big challenge. Это был большой вызов. And if you read the Constitution carefully, Constitution of India, you will find amazing details to which financial resources of the country were mentioned and how to manage them. Если вы обратитесь к Конституции Индии, вы увидите, что все финансовые ресурсы очень скрупулезно закреплены, и там расписано, как ими пользоваться. And the third point is social condition. И третий момент – это социальное положение. It really helped that Dr. Ambedkar was the framer of the Constitution, because he belonged to a poorer society in India. He was a lawyer who could understand the intricacies of a constitution, as well as he was an economist who could understand the economic requirements of the then India. Очень важно, что доктор Амбедкар был создателем индийской конституции, потому что изначально он был из бедного слоя общества, потом он был юристом, чтобы понимать, как делать конституцию, и в конце концов он был экономистом, чтобы понимать, как это все реализовать с экономической точки зрения. In retrospect, if I see and want to find an alternative to Dr. Ambedkar as the head of the Constitution Maker Committee, I fail to find anyone of that stature. И если бы я хотел найти пример кого-то похожего на доктора Амбедкара для создания конституции, то я думаю, я не нашел бы этого примера. So speaking socially, India was a deeply divided country. Если говорить о социальном положении, то Индия была глубоко разделенной страной. Not only in terms of rich and poor, princes and princelets and their servants, Не только в плане богатый, бедный или принц и их слуги, but also on the basis of religion, because the Britishers had made all efforts to make a divide between the Muslims and the Indians, who had lived almost for 1,000 years before the British started ruling India, and they had lived in all those 1,000 years very effectively, very friendly together. Еще одно разделение, которое было на тот момент, это разделение по религиозному принципу, потому что британцы за время правления разделили мусульман и индийцев, хотя они до этого 1000 лет жили в мире и спокойствии. In fact, Britishers could not imagine that two different religions, as different as they are, can actually live and thrive together. И британцы не могли даже предположить, что две религии абсолютно разные могут вместе жить и
работать. And then there was the age-old divide of different castes that required a kind of a reformist zeal to bridge it. И также еще было одно разделение по кастам, которое очень исторически сложившееся, и нужно было большие усилия приложить, чтобы его преодолеть. That is why it was necessary to put in law, in the constitution, as to how the government of the future of India is going to look at the society, including religion, caste, sex, or any other inequality. И поэтому было очень важно заложить в Конституцию, как правительство Индии будет относиться к равноправию по полу, по религии, по кастам и по положению. So, when you remember all this, then you understand what was the complexity of a country, India. И как только вы возьмете все это вместе и поймете, вы поймете, насколько было сложно на тот момент для Конституции Индии. What I have not said is, I have only told about princes and princelets and kingdoms. Что я не сказал, я только сказал про принцев, принцессы королевства, но... But what made it more complicated is that this huge land called India had different localities which were completely different from each other in terms of culture, language, and history, literature. Everything was different. И кроме того, что более еще разделяло страну, это разные общины, которые отличались по культуре, языку, литературе и истории. Now I compare it with the European Union. Today European Union has 28 members. India has 29 states. And what European Union wants to become as a united area, united structure, India has been practicing since 1947. Я хотел бы отметить, что провести параллель между Европейским Союзом и Индией, в то время как в Европейском Союзе 28 стран, в Индии 29 штатов. И то, к чему стремится Европейский Союз сегодня, Индия уже опробует это с 1947 года. Just as European Union has these 28 states with all different histories, language, literature, we exactly had the same situation in 1947. И в то время как сейчас Европейский Союз имеет 28 стран с разной историей, культурой и языками, то такая же ситуация была в Индии в 1947 году. And that is why when I say about Indian Constitution, the first thing to note is what I have written. Text of the Constitution provides guarantees and protection for a wide range of civil liberties for individual citizens, including freedom of religion, abolition of untouchability, outlawing of all forms of discrimination, extensive economic and social rights for women. Когда я хотел бы сначала поговорить о Конституции, я бы хотел зачитать слова, которые сейчас написаны на экране. Interestingly, Dr. Ambedkar said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women in that society has achieved. And he also said, so long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by law is of no avail to you. И также вот эти две цитаты, которые доктор Амбедкар сказал, также очень хорошо характеризуют подход к Конституции в Индии. Please note the word social liberty. Пожалуйста, зафиксируйте слово «социальная свобода». Because this is very different notion. It's completely a unique notion in India as compared to anywhere in the world. Потому что в Индии это понятие совершенно другое, чем где бы то ни было в мире. Because the caste inequality in India have nothing to do with classic inequality practiced in Europe or any other part of the world. Потому что неравенство кастовое, оно никак не связано с тем неравенством в Европе, которое там существует. When you have a class difference, it is basically related with economic stature. Когда у вас люди разнятся по классу, то это в большей степени различие по экономическому. But when you have caste discrimination, it has nothing to do with economic differences. Но когда появляются различия в кастах, то они не имеют никакого отношения к экономике. And many analysts, many historians
many academics outside cannot realize this particular difference. И ни аналитики, ни историки, ни академики не могут понять именно вот это различие. Some of the salient features of the Indian Constitution is this notion of fundamental rights versus the directive principles of state policy. Самой выдающейся особенностью индийской конституции является вот фундаментальные права против директивных принципов. As Ambassador Odamaitis has already mentioned about the impact of the rights provided in the Indian Constitution, it is equally important to realize that Indian Constitution provided some guidance to the decision makers of the government of India and the state governments in India as to how the society should be formed and what should be the directive principles which should influence government decision. Как господин Адамайтис ранее заметил, я хотел бы отметить, что в Конституции должны быть не только указаны права, но также для граждан, но также для руководства страны, как формировать общество. And you will find that in many countries, when the governments get bogged down by small details and refuse to share power with anyone else, or there is always a tussle, in all such conditions, we in India take recourse to this directive principles of state policy and find out what our constitution makers had intended to say us through this. И в то время как в большинстве стран правительство сконцентрирует всю власть на себе и не дает власть полномочия другим органам, то индийцы в директивных принципах государственной политики как раз таки обращаются к этому принципу. And interestingly, even the courts in India, including the Supreme Court of India, recognizes the fact that if there is a dispute, we should go back to the directive principles and find out what was the intention before these sentences or these directives were written. И даже если у нас возникают разногласия в суде в Индии, то судьи обращаются к директивным принципам государственной политики, чтобы разобраться в этом вопросе. The next is the division of power between the center and the state. Следующее — это разделение власти между центром и штатами. It is an amazing feat of Indian Constitution that they have not only given the details of all powers of the central government, but they have given all the details of the powers to be exercised by the state governments as well. Очень важно заметить, что Конституция Индии предполагает детали не только центральной власти, но также они предусматривают детали власти в штатах. I am not a historian, I am not a constitutional expert, but I think Indian Constitution is the only such constitution where powers of the center, for taxes or for financial powers of the center, financial powers of the state government is mentioned, and also areas have been mentioned where both state and the central government could make financial powers. Я не историк и не эксперт в Конституции, но я уверен, что нет никакой такой большой страны, в которой бы в Конституции было расписано не только экономические полномочия центральной власти, но также наравне с этим экономические полномочия, финансовые полномочия власти в штатах. And the third is the division of power between the executive, legislative and judiciary arms of governance. И третье — это разделение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. And if you see the Constitution of India, Если вы посмотрите на Конституцию it is Индии, perhaps the longest written constitution in the world. это, наверное, самая длинная и большая конституция в мире. It has what, 360 articles? В ней 360 статей. And it gives the detail. It is almost like, I mean, some people say that it is not a constitution, it is a legal work, because it is the paradise for lawyers. Lawyers can find meanings behind the words written, and it is so extensive that it is a treasure trove for any lawyer. И некоторые эксперты полагают, что это не просто конституция, это свод законов, и адвокаты и юристы могут использовать его для трактовки всех законов. The division of power between the executive arm, the legislative arm, and the judiciary has been very, very clearly mentioned in this constitution.
И разделение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти в Конституции Индии было очень детально расписано. And this is the reason that I have advocated to the government of Ukraine, please organize a group of experts, constitutional experts. I will send them to India. Let them study the constitution. Talk to the constitutional experts in India. Find what is relevant for the Ukrainian society and implement it. И именно поэтому я обращался к правительству Украины, чтобы они создали группу экспертов, мы могли бы их послать в Индию для изучения Конституции, чтобы они нашли какие-то общие черты и применили их в Украине. I'll end by just two quotes. One by Dr. Ambedkar. Я хотел бы закончить двумя цитатами. Одна цитата, это будет цитата доктора Амбедкара, which says political tyranny is nothing compared to the social tyranny, and a reformer who defies society is a more courageous man than the politician who defies government. и эта цитата сейчас записана на доске. And some quotes by Dr. Amartya Sen, who says, Ambedkar is my father in economics. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever. И вторая цитата доктора Амартия Сена, которая также изображена на доске. Thank you very much. Спасибо вам большое. Mr. Ambassador, thank you very much for a deep report about Ambedkar. I'd like to tell you that you're not only sympathy man, very good diplomat, but you're a very deep historian. You see? Thank you.